vou jogar ao Assassin's Creed Valhalla. Finalmente, Fónix. Dia 5, só hoje é que estou a conseguir jogar. Lá ver, isto não abria. Ai, nunca mais sou rico. Ai, hoje... Este browser está tão lento, meu. Estou-me a passar com isto. Sim, aceitar. Este computador hoje está tão lento que até dói. Fónix. Está daqui toda uma castada, meu. Depois também tenho um vídeo a renderizar. Bem, porras não podia demorar mais tempo também. Nix. Olá, Geekob, estás bem? Ok, então vamos lá continuar. O que é que estes aqui estão... O que é que estes três estão aqui todos juntinhos? Oh, e claro, para não faltar já estou bêbado outra vez. Oi, o boneco está bêbado. Agora o raio do jogo, o gajo começa sempre bêbado. Good day, Eivor. Olá, Ranvi, é contigo que eu quero falar. I want to see the Alliance map. Faltam só estes dois. Então tenho... Jorvik é York, se não me engano. 150, 190, olha, vou lá só. Python says there are 3 more targets there. If that is true, you are in luck. Our old friends Jor and Ljuvina have made their homes in Jorvik. Both had status and influence in Norway, so they may have valuable insights into the city's politics. That would make my work easier. What say you then? Então, vamos lá. Vamos a Jorvik. Este computador hoje está-me a passar. I will go now. Do you know where I might find Hjor and Lufina? When entering a new city, it is best to ask around the ports. The people there know more than the average peasant. Ok. Então vamos lá para o... Não é isto que eu quero. Quest Jorvik. Jorvik.
depois tenho que ir para ali. Então não tenho maneira de comer para ali, não é? Damn. Tenho tanta coisa ainda para apanhar neste jogo. Então faço travel para ali, vai tudo a pé. Tudo à la butch. Ver se consigo acabar este jogo o mais rápido possível, porque eu quero jogar outras coisas. Tenho Doom, tenho Final Fantasy. Quem é que mandou mandar para aqui? Yep, já tinha visto. O Eivor mandou-me aqui uma cena muito fixe. Ai, para tanto tempo, meu! Estes loadings, man! Eu preciso de uma PlayStation 5 por causa disto. Oh, Ana Catarina! Quero uma PlayStation por causa dos loadings. Está bem? Sim? Nix. Então são 3 km que eu tenho que passear. What is it? A fight? Não, vamos embora. Vamos para... São quase 3 km de distância. São 3 km de distância. Entretanto, eu vou aqui às skills. Tenho que meter. Tenho que encher esta porcaria. Aqui. Pode ser aqui. Pode ser esta. Vai-me abrir esta. Yeah, tá aí. Ok, tu? Já não é uma cama, já é um buraco. Following a successful parry. Obrigado. Força. Ok, 3 km para chegar ao sítio. Depois eu quero ver se platino este jogo. Este jogo para platinar vai ser um pincel todo tamanho. Então olha, ainda tenho que ir buscar o martelo do Thor. Ainda tenho que ir buscar a arma do Odin. Tenho que ir buscar Excalibur, que ainda não dá, que eu preciso chegar ao nível 360 para ir limpar a outra gaja. E depois tenho que limpar tudo o que está neste jogo, estás a ver o que está no mapa? Tenho que limpar as cenas principais, ou seja, fazer missões, fazer tudo e mais alguma coisa. E ainda não encontrei estonantes, o que é mais engraçado. Oi, espera aí, está aqui um viewpoint, estou lá a apanhá-lo. Tenho aqui uma zona de... Estou numa missão, não quero nada de fazer missões.
Ok. Ali. Certo, sobe. Não é aqui, é ali. Vai subir, vai mais um viewpoint aqui e... Jorvik! O que é isto? Tem uma entrada? Olha um urso, um animal. Time to end this chaos. É um lobo. Já lá ver se consigo limpá-lo. Aparentemente ainda tenho força para ele, não é? Nem está a ter piada. Nem está a ter piada. Ah, cabrão, pá, pareceu-me aqui este. Não, cabrão, é? Foi a traição. Cabrão, é?
Onde é que estás quase a tá? Foi tudo, pinote, vá. Está tudo fora. Olha mesmo. Olha, perdi tu. Isto andava perdido este. Certeza absoluta. Então, vamos continuar. E apanhar o gancho. Tentar encontrar o spot. Aqui não é. Hospital Gate. Está mesmo muito louco o mapa deste jogo. Ok, isto deve ser aqui na casa, que há uma missão. Exato. Está bem, eu depois vou aí, minha senhora. Agora não posso, estou um bocadinho ocupado. Precisa de encontrar a porcaria da estrada. Olha, tinha aqui um viewpoint. Vou ali fazê-lo. Antes de lá chegarmos. Ali. E o meu cavalo está quase a dar o peito. Olha, estava quase sem força. Se andas com o cavalo por sítios sem ser estradas, ele gasta bem, ele cansa-se. Oh shit. Estranho. Porque é que estariam aqui sem vasilhas para arrebentar? Deves ter que puxar a tirar alguma merda daí de cima. Uhum. E vamos para York. Estou a caminho de York.
Yep, está ali qualquer coisa para arrebentar, tá? Ah, shit. Bem, vamos ver o que é aqui em baixo para apanhar, não é? Ok. Em sério que puseste estar a ver? Então, ainda falta 1 km e 700. Ora. Caminhos apanho muito, agora as estradas é que... Então, bora lá. Depois vou ali ao Miguel e Gama. Ok? No Miguel e Gama. Sim. Para Sim. ver se consigo ficar ali a cadeira e banco. Bem, eu só sei é que estou cada vez mais longe do sítio. Fónix. E colocar o meu banco lá em cima. Está bem. Então tenho aqui um sítio para fazer... Ponho o pano por cima daquele cor rosa, estás a ver? Uhum. É comprar um agrafador daqueles mesmo para aquilo. Sim, sim. Porque eu estou a chegar mesmo. Dona Castra Fónix. Eu nunca vim aqui. Parece ser um sítio grande. Não quero. Vamos embora. Na zona do gelo. Ih, caralho, um jabali. Um jabali já vai cá. Ora, 900 metros.
Temple of Brigantia. Já está a recuperar. Ai porra, agora estou com o preço. Está a nevar. Está um pescote. Pronto, é ali. Deve ser ali em cima. Já, estão ali os animais. This must be Jorvik. The Order of Ancients lurk in its streets and alleys. My old friends Hjor and Lufvina live here. Então vamos encontrá-los. A Ordem dos Anciãos anda por aí, então já vamos tratar deles. Primeiro vamos só fazer ali o viewpoint. Que grande carga que eu tive. E para aqui. Ei, caraças, que este sítio é grande. Porra, este sítio é bem grande. Estava a andar à espera que fosse assim. Que fosse tão grande assim. Olha lá. E tenho ali mais uma anomalia também para ir buscar. Tenho ali uma anomalia para fazer. Olha lá, olha louco o sítio. Cheio de coisas. Isto aqui está carregadinho de cenas. Porra. E não é muita coisa para fazer. Jorvik. Isto aqui tem muita coisa para fazer. Mas vamos só ficar na história. Só a história. Agora já tinha uma coisa aqui a 15 metros, não é?
Pois, o cara tem um bocadinho. Nálgast eigi höll áður en verður sér. Enginn má yfirgefa okkar. Búið til belgsa. Nýjan neftöflukonung. Já está aqui. Onde é que está a cena para apanhar? Está ali. Verde. Ok, este aqui já está. Um Fear Bearded Axe. Deixa lá ver então. Se este machado é bom. Não é mau. O que é aquilo? Eu queria as espadas mesmo, mas estou a ver aquele espadão gigante. Faz sentido. Vai em frente, ó. Fjord and Lufin are settled near this harbor. Someone should know where to find them. Aid me. Be my eyes. Muni Þórður vilja hafa brauðsleifið að fá að Vamos ver já estava já. Hi, friend. Could you help me find some of my people?
looking for Hjor and Lufina. Sure. I know him. Are you a friend? I am. Then you will get no help from me, or any of the other merchants for that matter. Now, if you don't mind. Bitter. Hjor rangt him somehow. What do you see, Kismet? Olá, Zord, estás bom? Little one, can you help me? I'm looking for some friends. Do the names Hjor and Lufina mean anything to you? I think I know that name. A woman. She's from Biarmiland. Very smart. She sounded funny, so I asked her once. Hope it wasn't rude of me. You want to speak to the dockmaster, Grigory. I've seen him talking with her before. My thanks. Grigory. Onde é que está o Grigory? Onde é que está o... Vocês falam como se eu soubesse. É este? Serás tu? Deve ser este. Ai, I'm pá, looking for some foda-se. friends. Been told to ask around this harbor. Lufina and Hjor. Oh, sure, I know plenty. Of that, I'm certain. É pá, sério, olha as melhoras para o teu pai. Não, e olha, tenta lá não pensar muito nisso. Eu sei que é difícil, mas... Força aí, hein? Não te desesperes. Acho que o pai aqui do Zord está com Covid. E ele vai fazer o teste. E é normal, está um bocadinho estressado. Não vale a pena sofrer por antecipação. Vai ver que não vai acontecer nada. E se tiveres isso, infelizmente, também estás positivo, é cuidares de ti, meu. Move along now. We ran a clean dock in Jorvik. Também tens asma? Nós também. Nós também temos. Mas não stresses, meu. Se tiveres ataques de ansiedade, só te piora. Everyone hates you. E estamos a falar de uma doença que tem 90 e tal por cento, 97% de recuperados. These merchants are Portanto, not my friends, but I'm looking for some. Hjor and Lufina. You know Hjor. tenta não se estressar. What business do you have with them? We know each other from Norway. Bid farewell to that land, but not to old friends. You may be glad to hear they fare quite well in Jorvik. It does not surprise me. They're driven, and so am I. I'd like to see them again. In a manor surrounded by flowers. That's where Hjor and Lufina Uma mansão? Foda-se. A vida está a ser boa. For my trouble. How about I cut out your tongue? Forget I said anything. Vão lá fazer o teste amanhã. É alguma coisa, mas não stresses. É o melhor. Ok, é para onde? É para ali. Uma mansão rodeada por flores. Está cheio de tralha aqui, meu, para apanhar. Está tudo para apanhar aqui. Minha senhora, muito boa noite, como está? Tenho gajos. Já tenho americanos a mandar vir comigo na net. Escrevi um comentário a dizer Stop breaking the law. Thank you for selling to me. Ai, tem tanta coisa. O que é que tu tens para aqui que me possa ser interessante? This is in stock if you want it.
Reindeer Clan Scheme. It's good to change things every now Uma and then. rena. Deixa lá, meu. Fogo, tens tanto jogo para acabar. Também eu, man. Também eu. Eu só hoje é que joguei. Desde que começou o ano que ainda não joguei. Foi a primeira vez que estou a jogar. I'm off. Be well, friend. Já? Estás doente? Uma mansão rodeada por flores. Se eu não aproveito a oportunidade como telefone, Ah, é isto. Here, this now. depois não durmo. What the? Ransacked. And this body. It's not Hjor or Lufina. Scattered scrolls. A thief. What the hell? Cá para cima. There was a struggle here. Looks like it continued outside. Ah, estás com aulas online? É grande cena. Pensava que isso já tinha acabado. O quê? Pensava que as aulas online já tinham acabado. Depende das escolas, acho. Blood, but no body. Which way did they go? Is this one of the thieves? The trail continues. Não, vai, pois, vai. Agora tens que mesmo ficar em casa. Lufina. Então o que é que se passa aqui com estes dois? Who is that? Come closer, now. It's me, Lufina. It's Eivor. Eivor? What? Who sent you? Are you with them? Breathe, Lufina. You're rattled. You know me. I am a friend. Are you? You show up here like this. These people tried to kill me. Can we deal with this later? It's not safe here. I am sorry, Eivor. I did not mean to doubt you. It has been a tense few weeks. Who were they? Why were they after you? They were after this. I do Ah, not sim, mas isso tem sido em todo lado. Quando tens que ir para, quando tens algum familiar perto, tens de ficar em casa. You know him? Pobre soldado com este. This city is in great danger. Where's Hjor? Hjor. At the Royal Hall. I will take you there. Pull up your hood. We may not be safe just yet. Won't be gentle. This way. Não vá, está para lá tudo. They are still looking for me. Hide low. We can slip past them. Is that so? She can't have gotten far. Look around. Let's go. A gaja está ali, eles não vi, mas a mim já me viam logo. Eu que acabei de chegar à cidade, não sou conhecido.
Antak. Ah, já foste. Não pode ser que não tinhas nada, meu. É como a Catarina estava a dizer, não. Sim, não sofres por antecipação, que não vale a pena. Se ele não se sente doente. Sim, se calhar até nem está. Já a tua colega teve uma carrada de gente em casa doente e ela não. Let's keep moving. This way. Não pôr logo o sebo a toda a gente, aquele ali. I think it is safe now. Gods, Eivor, your arrival could not be better timed. Call it fate. I had hoped our paths would cross again, though I imagined a calmer reunion. We fled one problem only to find ourselves embroiled in another. While King Rishi is preoccupied with the money shortage, a group called the Red Hand has been imposing their will. The ones who attacked you. Yes and no. They are bandits, but someone is controlling them. Look no further than the names in that letter. Killing them is the reason I'm here. But they are coded. They could belong to anyone. The sludge in the streets often drips from the gutters of the halls. When in doubt, look to those in power. You mean the council? Hjor is on the council. That works in our favor. Someone we can trust to find the answers we seek. Yes, we are nearly there. Vamos falar de coisas mais positivas, já, está bem. O AC. Tirando a última vez que eu joguei, que eu gostei bem da história de lá do sítio, que está tipo um Halloween. Eles estão a celebrar o Halloween. Esta zona foi muito fixe. De resto, não avança um peido, meu. Em termos de história geral, não avança nada. Já limpei mais duas zonas, não avançou nada. Está-me a irritar. O jogo obriga-te a percorrer tudo e mais alguma coisa, mas não, nem sempre te avança na história. Isso é que me está a deixar pior que estragado. It's good to find you well, Yor. What are you doing here? You've not come all this way for the Yuletide. I've come to warn you, old warrior. O skill tree agora já chega. Então comecei o jogo. Hoje tinha 11 skill points para atribuir. Slow yourselves. Eivor, we cannot just go running around the city, poking and prodding and killing at will. They nearly killed me, Hjor. What? These people sent the Red Hand after her, ready to shed blood in your streets to keep themselves a secret. But they failed. This is the letter that was sent to our home. The needle, the firebrand, the vault. Ok, são 3 gajos que eu tenho que matar então. These are their assumed names. Our leads. Listen to him, Hjor. He has dealt with their kind before. Corruption has seeped its way into Jorvik. But King Rishi's hands are full, which means my hands are full. Counsel on this matter will fall on deaf ears. I do not want his counsel. All I have told you stays between the three of us. But you should introduce me to the king. I will need to align with him if we are to go about this freely. The Picts are winning this war. We should be scraping together every ounce of silver to procure food for our men. Understood, dear Parafit, but we also have a responsibility to our townspeople. The Yuletide must go on. Enough. The more you argue, the more my head hurts. Sure, I was not aware we had company, the likes of which I did not approve.
I don't care. Hã? Mais um RP, mais um Assassin's Creed da Revolução Francesa? Esse não acredito, não acredito em nada disso. King Rishia, I am Eivor of the Raven Clan. Well, Eivor of the Raven Clan, as you can see, I'm in the middle of something. Cure, perhaps for lack of better judgment, deems it necessary that you interrupt. Why? You have a problem in Jorvik. Yes, I'm looking at it. A problem that nearly got my friend killed. Lufina was attacked by the Red Hand. They raided her home, destroyed her property, and chased her through the streets. Those bloody scoundrels again. She survived. But the Red Hand has been a growing problem here of late. And what is your stake in this? You some sort of wandering mercenary? No. This is Sigurd Jarl's Drenger. Took our old camp by the river Nene, as I hear it. I am Faravin, war chief to Halfdan Ragnarsson, and this well-fed wastrel is Audun, High Reef of Jorvik. I've seen rebel groups like this before. They sit and wait, and the moment you lower your guard, they spring up like weeds. If left alone, they will take Jorvik out from under you. Not what you want, not what Halfdan wants. Oh dear. What do you want? Tell me what you know about the Red Hand, and I will rid your city of them. You can go about your affairs. They've been sticking their hands in coffers around the city, targeting nobles, merchants, and anyone else they can throttle. And they are growing, as you said. I would rather not be worrying about them come Yuletide. This is not something we can afford to ignore. If we do not have the means to deal with the Red Hand, we should let Eivor. Do what you can, but do it quietly. I do not want the public alarmed. Cure, send funds to procure food and ale for Faravid's men. And make sure there's enough left over for the feast. But it's as I said. We don't have... Find it. A maior parte das pessoas que andam aí, principalmente youtubers, veem um rumor e já encaram isso como um facto, como um dado adquirido. Ainda hoje tive uma cena com um. Ai, não. Ai, sério. The way you went well enough. Rishia will stay out of my way. No one can argue the Red Hand must be dealt with. Espero só saia em 2022 ou 2023. You will forgive me for stepping away. Mas não me admirava que saísse um este ano. Como tiveram mais tempo em casa, se calhar conseguiram trabalhar mais tempo. Mas espero que só saia para o ano. E que mudem este jogo, este género de jogo. Eu não estou fã destes Assassins assim. Posso gostar muito deles, mas não sou grande fã. Politics. It takes the Norse out of a Norse. I'm happy for it. And you as well. You have made something of yourselves here. Perhaps. What do you have there? Texts. The Gospels. Ecclesiastes. The Revelation of John. The Red Hand steals all they can find. We may run the city now, but the Christians must still be allowed to worship as they see fit. Seems the Red Hand disagrees. What's more, Alton is worried they will come for the archives next. Between this and all the uproar at the harbor, I would say we have some leads. What does the Red Hand want with Christian texts? That is the question. Whatever it is, there is no length they will not go to retrieve them. They have even burned people alive who refuse to hand over what they demand. Where is the largest collection of texts in the city? The archives. But they haven't been so bold as to attack it yet. Alton keeps a close eye on the place. I will try my luck there. I went by the harbor when I first arrived. Eu gostei muito do Odyssey e também gostei muito do Origins. Atenção, eu estou a gostar dos jogos, mas uma coisa é gostar do jogo, da história e coisa, mas não tenho sido fã
de como eles têm feito, percebes? Gosto muito do mapa, mas não gosto dos movimentos. Não... Parece-me outro jogo como qualquer outro, percebes? Não tem identidade própria. I'll get started at once. No, I need you here. Listen to the voices in this hall. Look for any signs, changes in behavior, anything. I know, old friend. Your loyalty is why I need you here. I will return when I find something. Então dá-me também o coisa. Está no teclado. Está no teclado. Onde é que está o coisa? Vou ter os fones. O que é que está ali? Está ali uma anomalia, estás a ver? Junto à árvore. Está ali uma anomalia. Vim aqui. Estás a ver? Vá, beijinho. Até já, mano. Se o próximo jogo se tornar ainda mais RPG como a Final Fantasy, se eu vou jogar. Pá, apesar de tudo, não deixa de ser Assassins, não é? Quero jogar, mas eu duvido que eles vão mudar muito mais do que isto. Honestamente. Mas eu gostava que eles tivessem uma atitude mais Ghost of Tsushima do que isto. O Ghost of Tsushima é como eu gosto e os antigos é como eu gosto. Não é preciso ter muita coisa, não é preciso andar a meter muita tralha. Basta o necessário, às vezes menos é mais, percebes? Está bem. Os arquivos. Exato. The archives. This must be where Alan shuffles the council papers. Preciso ir aqui. He's not here. I should look around. Tem o nome. That is a lot. É só mesmo o nome. E pronto, e um bocado a cena de movimentos mais fluidos. Thank you, Auden. I will leave with these at once. Of course. Eivor, isn't it? What brings you to our archives? I've come to ask about these Christian texts. Lufina tells me the Red Hand is stealing them. And destroying them. I fear they will attack these archives next. The abbess here has offered to bring the texts somewhere safe. She's been working diligently on this matter. You flatter me, Lord. I only wish to help. Abbess Ingeborg, this is Eivor, our honored guest from the south. Eivor has offered to help rid Jorvik of the Red Hand. How can I help? You say you're keeping the texts safe. Where? Forgive me, Eivor, but as an outsider, I do not understand your stake in this. For that, I am reluctant to trust you. The texts are safest with me. I will do what I must to guard them from the Red Hand. I admire your resolve. But unless the Red Hand is dismantled, they will continue to harm those in possession of these texts. The Red Hand seems to know where to look for these texts. It may be someone is guiding them.
What can you tell me? You know something else. That much is clear. The Abbess has her suspicions. As much as it pains me to say, I suspect something foul at the rectory. I have heard whispering, collusion, and the bishop. He has been sneaking around the rectory, often visiting the priests in the cover of night. Time I pay these men of faith a visit. Oh yeah. The rectory is on the road to the minster. I should look for the bishop there. Weapons and supplies, but not enough to arm and feed even the smallest army. Book of knowledge já tem jeito, foda-se. Shit. Ok, vocês têm uma double flecha. Olha, nem joguei. Acreditas? Estava para jogar, só que depois decidi não jogar. Ok. Portanto... Onde é que era a entrada? É do outro lado. Epá, eu também gosto, só que acho que tenho que estar tenho que estar na disposição para jogar um jogo assim bem devagar, percebes? Tenho que estar com a disposição certa, senão esquece. Ok, aqui. E tá aqui. Raid of Valhalla, aqui. Qual é que é este? Estou com 100 horas, amigo, 100 horas neste jogo. Neste save estava com 97, portanto hoje devo acabar lá perto das 100 horas. Então vamos continuar, vamos para ali, 260 metros. Isto aqui é tudo uma cidade, está tudo na cidade, as cenas para apanhar, é coisa boa. Bora apanhar frio. Eu nem sei se vou platinar este jogo. Este jogo tem uma cena bem chata para platinar, que é o gajo do jogo, do Warlock. Uma vontade de caras de fazer isso. Here's the rectory. The abbess said she suspected secrecy among the priests and bishop. Seems quiet. Where is everyone?
Olha, eu comecei a jogar esse jogo, mas entretanto depois veio o Death Stranding. Borrifei-me completamente para ele. Tenho amigo meu, já acabou 7 vezes. Eu também não gosto muito de jogos de Dark Souls. Não gosto porque, pá, não é por serem difíceis, é porque obrigam um gajo a andar sempre pelo mesmo sítio e sempre com os mesmos bonecos e sempre a perder vida. Essa me chateia. No, stay away from me! Stay back! Isso é que eu não gosto. Eu também não gosto muito dos desenvolvimentos. Just who do you think you are, trespassing like this? This is my property you've destroyed. I'm looking for the bishop. Where is he? Gone to his quarters. Said he would return once he finished tending to a private matter. But that was some time ago. Show me there. What do you mean to do with him? Now. Lord, forgive me. Neque sape malale complexione. Contiteriat in multis super frontis peborium. Nada. Ec multae benedicient. I knew I should have left with the others. The bishop's quarters. What is that burning smell? Blood. There was a struggle here. Lord above! The bishop! No, I can't look! Oh, dear Lord! A charred letter beneath the body. He must have tried to hide it before he died. Ugh, the stench. He looks like Searcher's shit. Ok, ele está a dizer que vai deixar. Então o gajo matou-se? Someone knew the bishop was conflicted and killed him before he could say a word. It's a confession. The bishop played a part in destroying these texts against his own will. The rest of the letter is burned, but makes mention of the minster and the abbess. Is that where she's been keeping these texts? Look around. Search every room. They're around here somewhere. Olha, eu até que joguei em 2020 ou que foram lançados em 2020. É que eu, de qualquer forma, eu não te vou responder e eu vou-te dizer porquê. Porque eu planei fazer um vídeo sobre isso, percebes? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre o meu top de jogos que eu joguei em 2020. Já no ano passado fiz. We will complete our work. Que joguei disso. Let's not waste time. Já foste. Ou mais? Obrigado. Não estou a responder à pergunta, desculpa lá, meu, não me leves a mal, mas eu acho que sabes mais ou menos qual é que é o meu top. Não tenho no Discord do canal, não tenho. Acho que também não tenho pessoas para isso, percebes? Muita gente para isso, nem nunca me dei ao trabalho de usar o Discord. Toda a gente me fala bem disso, e eu vim feio para aqui pessoalmente. Olha, gajo, é? Vá. Fala que esta é fixe.
Vá, fui eu. Merece ser mais a combustível. Target sent the Red Hand after me. I must be closing in. It's time I head to the Minster. The Abbess knows more than she's letting on. Red Hand all around. They must have secured the Minster. Deixa-me lá tentar ir por aqui. Devagarinho. Não dá para entrar. Também não. Deve ser para cima. Só que na dúvida, num jogo de Assassin's Creed vai sempre para cima. Esta zona está fixe. Esta zona do mapa. Ok, isto tinha aqui esta cena. Adorei, meu, adorei. Foda-se, Red Dead Redemption 2, foda-se, cobra-prima, meu. Mas é daqueles jogos que eu tive que parar de jogar porque passava horas e não fazia nada no jogo. Só passeava e o caraças. Tive que parar o jogo, tive que parar de jogar e reconcentrar-me. Joguei outra cena e depois quando voltei disse, ok, faço missões a partir de agora. Não sou de platinar jogos, não. Pá, não, depende. Se o jogo não for difícil de platinar, se eu conseguir platinar pouco depois de acabar, percebes? Sou capaz de o fazer. Como fiz, por exemplo, com o Death Stranding, com o Horizon Zero Dawn, com alguns Assassin's Creed. Mas acho que eu, por norma, não sou de platinar jogos. Se gostas de cenas de platinar jogos, eu vou fazer uma entrevista com uma pessoa que platina jogos, com um Trophy Hunter. O gajo é um bruta gamer. Posso te dizer que ele no dia 2 de janeiro, 2 a 3, já tinha 10 platinas. Novas, ele fez 10 platinas já este ano. E acho que vais gostar. Acho que vai ser vou fazer a entrevista amanhã, não sei quando é que vai estar disponível, mas vai ser fixe. Ok, infiltrate the Minster. Eu tenho que ir. Já nem estava a ver bem o que eu tinha que fazer. Tens as platinas. Eu tenho para 20 e tal, o que é, nem sei. Se eu acho que God of War mereceu vencer. Se eu acho que o God of War mereceu vencer. Em parte sim, em parte não. Pode ser muito franco. Em parte acho que mereceu, noutros aspectos acho que não. Espera aí, eu esqueci de apanhar uma cena. Não, ele não tem canal. Ele não tem canal.
Até tive eu tive que lhe estar a dizer como é que ele havia de fazer uma cena que é para eu incluir no vídeo. Olha, o jogo bloqueou. Acho que o jogo me vai abaixo. Então, tu queres ver? Se eu sei quantas platinas ele tem, sei. Tem 1010, se não me engano. Olha, isso é sério, meu. O jogo bloqueou. $1010 tem ele. Amanhã vou-lhes fazer a entrevista. Amanhã à noite. Portanto, amanhã à noite não devo estar aqui. Não, ele não coloca em lado nenhum as platinas. Porque ele só joga e trabalha, mais nada. Ele não se dedica a redes sociais como eu mesmo dedico, por exemplo. Mas acho que vais gostar da entrevista. Se calhar vou disponibilizá-la para aí no dia 15. Se quiseres que eu faça alguma pergunta, diz-me. Se estiveres interessado em saber alguma coisa sobre ele, diz-me que eu posso lhe perguntar na boa. Estás à vontade. Ok. Esta merda. Onde é que eu tenho que ir afinal? Eu estava a subir as escadas e nas escadas vi uma entrada. Mas não sei se é esta. Está aqui. Exato. Ok, já estou cá dentro. Sim, ele só joga PS. Daí as platinas. Now. Blasphemy! Stop this at once! Something troubling you, Father? Abbess, look. They are burning all of these passages. Why are you not stopping this? Eu sabia que a gaja estava envolvida com eles. Because I ordered them to. What? Ok, eu lembro deles. The vellum that burned before you are covered in lies. So long as they exist, you cannot hope to see the world the way it truly is. Lies? Abbess, what has happened to you? We are God's children all. Do not renounce him like this. Please, I beg of you. You can still repent. God will forgive you. You know he will. Your mind has been poisoned, but worry not. Não vai ser live, vai ser entrevista. Como eu tenho feito com o MF Gaming, como fiz com o André Pinto. You're mad. You won't get away with this. I won't let you. Eu filmo, depois coloco. There's no one to tell. No one who will hear your cries. If you cannot bear to watch them burn, then you should burn with them. Se tiveres alguma ideia de alguma pergunta, diz-me. Eu digo a ele, faço a ele. I want it all destroyed. Every text, every passage, every scribbled piece of paper, everything. It is time to end this. Yes. By a brand. Esta é a brasa. Ok. Aquela porca é a brasa. She'll kill whoever stands in her way. Time. Firebrand. Next victim. Quem diz? Então diz. O que é que ele já foi?
Pois, essa já tenho lá para fazer essa pergunta. Já lhe mandei essa. Qual foi das difíceis mais da platina mais difícil? Qual é que foi a primeira, se ele se lembra também? É preciso de... Está ali qualquer. Fora. Ele também tem platinas da PS3? Sim, tem certeza absoluta. Eu não sou para ter platinas de PS3. Dá para baixar. Tenho um amigo meu que o gajo está no top 10 de quem tem mais platinas em Portugal. E eu estava a falar com ele. Perguntei-lhe, olha, queres ter uma entrevista e tal, que eu gostaria de falar com alguém que tivesse para platinas. E ele disse, epá, eu não tenho assim muito à vontade, mas podes falar com o fulano, com o Máximo, que ele é o número 1 que é em Portugal. E pode ser que ele esteja disponível. Pronto, eu perguntei. Para ver se ele podia mandar uma mensagem por mim, estás a ver? Para falarmos. Ele falou com ele. Ele disse que eu depois iria entrar em contacto. E lá vai. E amanhã vamos falar. Também tenho uma pessoa muito interessante também com quem vou falar em breve, em princípio. Que é a presidente da comunidade portuguesa de feiticeiros. Tem a ver com Harry Potter. Isto é um treasure map. Foda-se. Claro que isto era outra coisa. As horas de golpe. Ai o caralho, eu já estou a dormir, vai meu. Não lhe vou perguntar quais são os jogos atualmente, porque eu não vou colocar logo isto na papiria, percebes? Portanto, ele está sempre a fazer platinas, portanto, não vale a pena estar a dizer, qual é que estás a platinar agora? Isso não é bom. Eu vou falar com ele como se fosse pouco depois das 1000 platinas. Percebes? Porque o objetivo é falar sobre as 1000 platinas. Black for Odin. I
need your eyes, my friend. Basicamente é mesmo isso. Por exemplo, esse gajo é daquelas pessoas que, por exemplo, mereciam uma PlayStation à borda por parte da PlayStation. Não? Para mim, merecia. Olha, gajo. Toma. Vou bater a abadeça logo à primeira. Boa. This fire that burns inside, I've always had it. Longing to do something grand and important. But that door was always shut to me. My methods deemed too severe. I was cast out, shunned, scorned. But the Order, they took notice of me. Saw that it was courage that drove me. Courage to change the world for the better. They reopened that door. Mas sabes que na altura da PlayStation 3 tu podias comprar packs de platinas. Aquilo metias na consola, estás a ver? Fazias o download, metias a consola e abria-te centenas de platinas só por dia. One truth, that is what the Order offers. This one sought to spark a flame, but did so with a heavy hand. E o gajo que tem mais platinas fez isso. O gajo tem lá dias, fez para aí 20 ou 30 platinas. My work is incomplete, but not inconsequential. There are others who carry on. For one of the four is us. Why did you say that? What does it mean? Now I go. A flame that grows bright and burns ever more, ever light. Perfeito. Dos 4 é nosso. To Helheim, where cold and crueler fires await. I should return to Lufina. Still want to know about Abbess Ingeborg's elopement. Fala já fora. Só poder fugir de mim. Oi? It cannot end like this.
que está ali? What the fuck? Com um gajo debaixo da ponte que não consegue sair. Deixa lá ver o que é que está então. Is someone there? Hello? Please. What happened to you, stranger? Burke, the man I work for, he did this to me, that evil man. I was simply doing a round of checks on our last shipment when he accused me of theft. Me! Theft! Please, bring me up to the bridge. I need some treatment, some medicine. Deixa eu ver se dá para levar por aqui. Oi. Ali a cena que eu quero. Ah, já tenho que levar para a ponte, já. Vou levar para. There you are, Chad. About time you showed your face. What is left of it? Burke? No. Get away from me. Come along, Chad. We still have work to do. Work? You still want me to work? I can't even see my own hands, you heartless bastard. He says you blinded him. Aye, that I did. What is a leader to do when his men can't take their eyes off his treasure, even after several warnings? I was not looking! You stabbed my eyes out! Quiet now, Chad. Come, hand him over to me. Do your best to follow me, Chad. Just kill me instead. Die now! Vê se consigo apanhar o gajo. Acho que é um caralho, meu. Já perdeu de vista. Fazer o resto da missão. Não sei só cá dentro para ficar. What news do you bring? The firebrand's flame burns no longer. It was Jorvik's abyss, Inkiborg. Gods, I would never have suspected. Does the orders reach no bounds? None. And it is often those we least expect who carry out their ambitions. The abbess sought to destroy all Christian texts in the city. Rid Jorvik of their ideals. She did utter a phrase that perked my ears. One of the four is ours. 4.
But there are only 3 targets in Jorvik. Could there be something we're missing? Damn Picts! Not only do they hold the north, but those lawless Sits have free roam in our lands as well. Yours said our spies are on the ground. Under the ground. Only one of them has returned, bone-beaten and bloodied. The Howling Mother take them. Lovina, a moment of your time. And Hjor if he's about. I will be with you shortly. 2 more left to hunt. The disputes coming out of the docks lately have been deafening. Head there and dig around. Something is bound to turn up. Vamos deixar esse maluco. Jorvik's trade depot. This must be where the merchants' wares are being kept. Is well guarded by the Red Hand. The Order has a stake in these docks. You're supposed to be in the market. I know, I forgot which merchant was left. I cannot believe it. Black cloth on their stores. Cannot believe this. Black cloth on their stores. Someone else will take care of it. You are playing with fire. The needle is known to sting for far less than this.
Seems like the complaints by the merchants never reached the council. Seized exotic wares. These are worth plenty. Something that could be on the Red Hand's agenda. Accumulating wealth. The sting of a needle. I'm on his trail. So, the dockmaster seizes cargo and resells it through merchants in the marketplace. The ones involved bear black cloths. I may be able to get their attention by showing some silver around the marketplace. Cavalcade market. I'll flash some silver to the merchants. That should get their attention. What do you mean, trouble? I don't know for sure, but the Needle is calling for more protection. Hear me, friend. I have a haul of silver that will sink my ship. Can you help me spend it? Keep it down, would you? You'll get yourself killed flaunting like that, especially around here. What good is a market if I cannot sniff around its stalls eager to spend my gains? You want to let go of your silver? Try the narrow alleys. Now be gone! I don't know for sure. The Needle is calling for more protection. Meet me here at night. We will go see him together. Those guards will return after dark. I might be able to follow them to the Needle. Key. Where to? Sorry, I was late. Have you any wine for sale? There's nary a drop in town. Just hurry, Sorry. We have All rounds wine's to been make. bought up for the... If I follow them, they should lead me to the Needle. But alas, this feast is the talk of the town. I am eager for it. Good man, that Auden. I should not be seen in this area.
empty carts, and a black cloth marking the house. This is the place. Locked. Hiding among the rats, Needle. Fitting. Vamos ver então. Sound of metal. A workshop in the sewers. What is the Needle's operation? They are melting the silver into bars and coins. What do they plan on doing with it? No! Please, don't do this! I promise you your silver next week! Please, don't do this. It's a misunderstanding, that's all. I'll pay. You had your chance. The silver. It is being minted into coins. I'm not surprised to find you creeping down here. You don't belong down here. We run a clean dock in Jorvik. I believe those were your words.
And yet here I find you swimming in silver from all the wares you've seized. Are you the needle, or just another of his pawns? You have it all wrong. The fabric of this world has been used up, torn, shredded, you see. Someone must be there to stitch it back together. Someone with a firm yet steady hand, who can thread a needle. Someone like me. You are a shit poet, but at least my question is answered. Yes, well, we all have our weaknesses. Yours appears to be the iron between us. Think your men are going to stop me? I would not undermine them so. The Red Hand are loyal to our cause, which is more than I can say for the merchants. Make it quick. Meet me in the marketplace when you are done. Our teeth in you! Finish this in Coppergate Market. Come, come, walk with me. It is good to walk. Gregory. Good to take in the air. The sights, the sounds, the smells. Please, Gregory, I didn't think you'd mind. It was just a few coins.
I understand. It's not your fault. It was mine for thinking you had anything but empty air between your ears. With all the silver I've given you, I have nothing left to feed my children, let alone myself. Please, understand. Oh, dear God. Merchants of Jorvik, I promised you a future rife with opportunity. And what was the one thing I asked in return? Do you remember? Loyalty. Loyalty! Filho da puta. Let this serve as a lesson, should any of you think it a good idea to threaten my operation. Guards here are vigilant. I run this operation. I do the thinking, you do as you're told. Hold there! Oh, that battle sweat flow! Almost got you! Die! No way out, rat! Mesmo. Mais um feito pinote. It's funny. As a child, I thought of snow as the tears of God, frozen by our sins. Weak with hunger, I stared into the sky, hoping it was me he wept for. Me he sought to save. But God did not save me. The vault did. He took me to a fine house, gave me hearty meals, a warm bed. For the first time, someone extended a hand, showed me kindness, compassion. And it was then that I made a vow. I vowed to never turn my back on he who was there for me when God was not. So you served the Vault, knowing full well what he was a part of. The Order made our paths intersect. I owed them a debt, and I repaid it by saving this city from its own destruction. A life debt is a strong motivator. It took hold of this one's Hugad, drove it, and never let go. Yet not with the same compassion you were shown. Too many have suffered by your hand in pursuit of this course. You're right. Perhaps I deserve this death. But I am but one cog in a large wheel. One that still turns unhindered. Not for long. Where you have gone, there will be no tears waiting for you. Okay. The vault. Það verið að finna þetta í mark á markaði. Ég minnir á því, sé svo. Can't loading further. A fellow adventurer. Where is the matter of my feet? All right.
Right. What news do you bring? The needle will never sting again. Well done, Eivor. Who was hiding behind the name? My love, there has been an attack at the markets. The dockmaster, Grigory, is dead. The needle. Sold off the wares he seized to collect silver for the vault. He had no such authority. Why would anyone believe him? The council seal. That rat. This is getting out of hand. How he was able to obtain this is concerning. I must return and prepare for the Yuletide feast, but I will do so with a bent ear and a keen eye. Be safe. A valuable seal. And a riddle. One of the four is ours. New York. One of the four. Risie, Faravith, Odin, and... You're the four members of the council. We should search their offices now, while they're occupied with the Yuletide feast. Yes. Yes. Come, to the archives. Could I have missed something? We will find out soon enough. Binan than well on me. Yes. Send them from here. Farsanti. Eie from me. Scratch marks on the floor. Yours desk used to be against the other wall. So why the change? O que está aí atrás? A hidden entrance. Where does this lead? Guard the door. A wax seal. Similar to the one I found in the sewers. The seal you took from the needle's hand. You don't think someone could have stolen it? Let's keep searching. The room to the left. That is where the councilman confer. This desk. It looks as though it's been moved here. That's yours desk. It is loaded with silver. There was wine here. Whoever moved it did so in a hurry. A load of wine was removed from here, and the room smells of almonds. It may be the wine was poisoned. It is likely the wine for the Yuletide feast. Do you think one of the council means to kill someone? It looks that way. It is not him, not Major. He would never do this. Keep your focus. Once we have all the facts, then we can worry about Hjor. Right now, we need to get to the Yuletide feast. The people are in danger. You're right. The Roman amphitheater. Let us go.
Dos 4 é nosso. Do you see the wine? No. Then there's still time. The entire council is here. Any one of them could be the vault. I need you to keep an eye out for the wine. I will speak to each of the council members, see if I can trap them in a lie. Even Hjor? Even Hjor. If he is the vault, I will not allow him to kill all these people. Lufina. I heard you. Just grant me one thing. Confer with me before you make your move. I will. Vamos ver. Pensar. Now to speak to the council members. I'll speak of the wine and watch for their reactions. Faravid, a word if I may. Ah, Drenger. If it's to join arms with me, the answer is yes. We can use someone like you against the Picts. I may be courted, but I'm selective with whom I join. Are you a drinker? Ha! If that is a challenge, I am up for it. Very well. I'll return with some wine. Wine? Come now, we will do this over ale. That will give us a good measure of who can better fight its lure. I'll speak of the wine and watch for their reactions. That may lead me to the vault. What a delightful feast! Alden has outdone himself. He has indeed. Odin, it seems you have found the funds to go ahead with the feast after all. You must be elated. That is putting it lightly. Look at it. I could not have asked for a better turnout. Soon the feast will begin, and these people will be given everything they deserve. We should honor you. I will fetch us some wine. No, I mustn't indulge. The wine is for the people of Jorvik. But when it arrives, do help yourself. He has indeed. The High Reeve of Jorvik has a bright future ahead if he keeps this up. Hjor, who was that? There you are. I was beginning to worry. Worry not. We have tracked the vault here. He's someone on the council. You are certain? I am. Once I discover who, I will dig my blade into his heart and end this for good. Until then, it is important that I investigate without raising suspicion. I need your help. Of course. What do you need me to do? Drink yourself into a drunken fit. What? Why? I need a distraction. Keep their eyes off of me. The wine should arrive soon. Drink 3 full cups, then make a scene. I can't be seen doing that. You'll have to find another way. Just do it. I will have the silver ready in the coming days. Thank you. Of course, yeah. Rishi, Come to join the feast, have you? I have some bad news. The wine for the feast has spoiled. Of course it has. Why would I expect differently? I'll have my men dump it. There may be more wine in my private stores. I'll send a man to retrieve it. Is there anything else? That is all. Enjoy the feast. I shall try. He has indeed. The High Reeve of Jorvik has a bright future ahead if he keeps this up. Eivor, have you uncovered who the vault is? I believe I have. Each of the council members has given me reason to suspect them. Some more than others. Who is it you suspect?
Audun was the one pushing for the feast from the start. He planned it, which means he would have had access to the wine. And he was helping Abbess Ingibor collect Christian texts. She turned out to be the firebrand. Yes. Yes, you're right. And the wine? Of all the councilmen, he knew the wine had not yet arrived. When I offered some, he flat out refused, insisting it be saved for the guests. For these reasons, I think Audun is the vault. Brothers, sisters, dear friends, welcome all. Before we begin, I would like to introduce our honored guests. Here with me are some of Jorvik's most revered lords, men and women who have kept Jorvik trudging through these harsh times. I am pleased to say that today, on the day we honor you, we honor as well the nobles to whom we are all so The wine. indebted. Audun is the vault. Too late for them. We must not miss our chance. Join me now in celebrating their successes and yours. To everything you deserve and to more. Shit. And now, deafened and blinded by your lust for indulgence, your foolish pride, I will tell you just what nobility is. A death sentence. A new world of order is upon us. A pity none of you will live to see it. Get the councilmen to safety. I will handle Audun. Go. Protect the king! There is no escape, no future. Here of far, you die! Almost there. What did you hope to gain with all this? What riches are worth so much misery and the deaths of honorable men and women? Only a feeble mind would call them honorable. They are privileged, sedentary, complacent. They wasted their resources. I secured our power through wealth. I contributed to the future of a glorious order. On the backs of honest people, merchants, priests, and nobles alike. Eivor, you are wrong. Held back by your primitive cosmology. 9 worlds in the tree? No. 9 times 9,000 worlds. And as many suns. 9 nights I hung in the tree, sacrificing myself to myself. So does the wise one seek wisdom. Countless spheres awaiting our gift, our enlightenment. I live in one world only. You live in none. Pure Lufina. Where did they go? Foda-se. Não sei passar à procura desse jogo. Swiftness, die Herftness, Tochter.
look, Sunan. Eivor, over here. Are you all right? We're fine. Faravid and his cars escorted King Rishi back to the royal hall. Everyone is safe. Let's regroup there. Eldon, that snivelling little shit. Yes, conspiring right under our noses. I don't care. I want answers. Calm, Lord Rishia. Audun is dead. That doesn't calm me. I wanted to rip the bastard's spine out myself. You want to calm me? Start talking. Audun aligned himself to a secret group that was plotting to overtake Jorvik. He had help from two others, Grigory the Dockmaster and Ingeborg the Abbess. And you, Eivor? You were after these conspirators from the moment you arrived? Yes, though I could not let it be known. This group can reach any person, permeate the walls of any city. It's like the worms of a spoiled apple. They would have eaten Jorvik from the inside out if we let them. But you stopped that from happening. We owe you a debt of gratitude. You can be sure Halfdan Jarl will hear of this. Boa. If the threat is gone, then you have my gratitude as well. I'm alive today, and so are many others because of you. I'd like to name you an honorary High Reeve of Jorvik, Eivor. Would you accept? It has a nice sound to it. You honor me, Lord. You have earned it. Then if I may, a hoard of silver is left unaccounted for in the grottos beneath these streets. That's right. Silver the Dockmaster was collecting. What do you propose we do with it? Hard-working merchants were robbed of their wares. Honor Yuletide by giving the silver back to the honest citizens of Jorvik. A wise suggestion. I agree. Fine. I will see to it that Hjord distributes the silver evenly. Come, Faravid. Help me secure this hoard. I could use a bloody walk. We have a saying in Bjarmia. Only the dead get to complain. And we're still living. I could muster a few complaints about the king and the treasury, but I shall forbear. You did it, Eivor. Yep. We did. It may be we were the recipe to keep Norway from Harold all along. We still can be. No. Norway is behind me now, and the rest of England ahead. That said, I must be going. Wait. Mais uma pulseira. Should you ever need us, we will come. One last thing. The silver on your desk, Hjord. It planted a seed of doubt in my mind. So I must know. What is it for? I suppose I can forgo the element of surprise. I hired a silversmith to craft a love token for Lufina. A Yuletide gift.
You sneak. I will take my leave before you shame the throne. Until our paths cross again, old friend. In this world or the next. You drop by Jorvik again? Please join us for an ale. I know of a place down the street. Now it seems the wind calls me back to Randvi. Let's tell her the good news. Hello? Just a country? Vamos lá carregar. Ai, 3 horas para carregar. Ai. Olha, já cá está. Já voltou? Ai, minha bateria fogo. Estou a trabalhar. May I see your stores? All my pieces are good, but that one's very. This will serve you well. Finalmente já começa Done for now. What have you got for me today? You have a keen eye for quality. This will serve you well, Eivor. Ready for battle. Okay. I must be on my way now. Goodbye. Until next we meet. Ah, pois. Tá giro. Vai melhorar isto.
Thank you. I have purged the Order of Ancients from Jorvik with Lufina and Hjor's aid. And should we ever need theirs, they will come. You do this work well, Eivor. Is it a prelude to you joining the Hidden Ones? I doubt it. Not enough glory in these back alley brawls. Thank you for treating Hytham with respect and kindness, Eivor. He's found a value among your friends. He is more than welcome here. As are you. I should speak with Hytham. Oh. I should talk to Hytham. Jorvik is now free of the Order's influence. Brilliant as ever, my friend. Thank you for all you have done. Ah, here is something for you. An odd letter arrived a few days ago, signed by one calling himself... A poor fellow soldier of Christ. That's right. Someone you know. Not by sight. But this soldier has intimate knowledge of the Order. He's the reason I've found them so easily in the cities. The letter says you must travel to Winchester, visit God's house and look for a man in white. Then recite this passage. When pride cometh, then cometh shame. But with the lowly cometh wisdom. All right. I will speak with Randri, get a fuller picture of all this. Do you need something? I have to go. Then go in peace. I want to see the Alliance map. Winchester. Hytham received a message from Winchester, from someone calling himself a poor fellow soldier of Christ. Your hidden ally. Very interesting. More targets, I assume. Yes. So what do you think? Could it be a trap? As a West Saxon stronghold, Winchester will be a rather unwelcome place for you. But that is nothing you cannot handle. If you go, do not go boldly. Winchester. I will make my way to Winchester. The letter asked me to meet a man in white at a house of God, and then recite this phrase. When pride cometh, then cometh shame, but with the lowly cometh wisdom. A passage from their holy book, I believe. Interesting. Go with care. pontos. Nível. Ok.
Pronto. Fico por aqui amanhã, é Winchester.